Okay, boss. So we've been dealing with the direct update delta, right? Direct delta. Okay. Now, so some more concepts on it. Now you remember this complete flow. How is this data flowing out? So let's have a requirement like this. I am changing certain sales order. Yeah. What is the value? 1120. Yeah. is being changed as 1494, some approximate 1500. Yeah. But if I go to my BW cube, I see this is the old value. Yeah. For some reason, let's say see it is collected in the delta cube. The change of 7724 is collected in the delta cube. Right? If you see this 11 VHDR of so what does this say now? I have deleted those entries from the delta queue. అంటే నేను చేయను మన సిస్టమ్ రియల్ టైం ఏదో డిలీట్ అయిపోయింది అనుకున్నట్లు. You have done the change of 7724 in ECC, but the changes were not carried on to BW bus. So now do you see some difference? Yes or no? నువ్వేం అనుకోవు. End users would be running their reports and they would find this data disturbance saying was what a report screenshot betti for this order number 7724 the value is not same in ECC and BW, can you please correct this, and you would raise it as a ticket for you. Real time in the support environment, let's say the system is already live and it's run daily delta loads are running in. Now you find there is some difference in the data for this 7724 bus. Then the question is, can you tell me how do you correct this at a point? What user got ticket raise chestadu emani ee document number match ledu ECC lo BW lo correct cheyantadu. How will you do this? See, assume already init is been run and deltas are running every day. Now there are some delta records have been missed and the data is not same in ECC and BW bus. How will you correct this? Check. అర్థమైందండి ultimately. ఇప్పుడు ఏంటంటే there is a record in this table 7724 which is not matching to the cube, and actually in fact the change was supposed to be collected through delta but which it was missed out. ఇలాంటి సినారో ఎలా కరెక్ట్ చేస్తావు అని క్వశ్చన్ వేస్తాడు. అర్థమైందన్న? హౌ విల్ యూ డూ దిస్? ఆల్రెడీ ఇనిట్ రన్ అయింది, డైలీ డెల్టాస్ రన్ అవుతున్నాయి, ఒక డెల్టా పోస్టింగ్ మిస్ అయింది ఫర్ సమ్ రీజన్. సో అప్పుడు మిస్ అయినప్పుడు విల్ యూ హ్యావ్ సమ్ డేటా మిస్ మ్యాచ్ బిట్వీన్ ఈసీసీ అండ్ బీడబ్ల్యూ? ఎస్. నౌ we got a ticket from the user saying this document number 7722 does not match with the ECC and BW. How will you correct this? ఏదో ఒకటి చెప్పున్నా, తప్పు రైట్. నేను ఆల్రెడీ చెప్పినా కదా 7724 అంటే ఫుల్ లోడ్ అప్లోడ్ కదా. గుడ్. అని ఏముంటుందంటే ఐ విల్ ఐడెంటిఫై ద రికార్డ్ విచ్ ఇస్ లైక్ 7724 and I will do a full upload. Now if I go, first question, if I go to my info package and do a full upload, where does the data come from? నువ్వు యూనిట్ రన్ చేసినా ఫుల్ రన్ చేసినా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది డేటా? ఈసీసీ నుంచే. బట్ వేర్ డస్ విచ్ కాంపోనెంట్ విత్ SAP tables? Like say 1 year back when I initialized, I filled SAP tables with all the data. Now when I do full, will it bring all the data again? నాకు అన్నీ కావాలి నీకు, only one. Then what will you do? Selection. He says
I'll use info package with full update with data selection as VBL and document number as 7724 and bring only that. Okay. But when you do that full upload, where does the data come from? Serif tables. But can you guarantee that the serif table contains the document 7724? Let's say you have initialized this data source 1 year back, but the 7724 was order which was just created 2 days back. Then serif tables would have historical data, but not the latest record, right? You understanding my discussion? So then what? That is my first question. Full, if before I process my full, should I make sure that 7724 is filled into the serif tables? Then I can extract that and load into my cube. Arthamindana point. So all the data what you missed out, I can reload those missing data again. Or I'll go to ECC, run the statistical setup only for the document number and fill my serif tables and run the info package with full upload and get the document number into my cube. Okay, neighbors? Now the point here is my cube already has the document number 7724 with 1120. Now ECC value is what? 1490. When you do full upload, again will it bring a record with 1490 and will the value become what? 3000. 1120 15 something 2600 out. Correct? Then so just doing a full upload is not solving my problem, right? Then నీకు అన్నీ తెలుసు అన్న, నువ్వు అవన్నీ వాడాలి ఇప్పుడు. యూ షుడ్ యూజ్ ఆల్ దోస్ లాజిక్స్ నా. ఇంతవరకు యూ జస్ట్ బీన్ లెర్నింగ్ కాన్సెప్ట్స్. ఓకే, నౌ యూ షుడ్ స్టార్ట్ లెవరేజింగ్ దోస్ కాన్సెప్ట్ అండ్ సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఫర్ మీ. ఎట్లా? ఏం ఫ్లాగ్ అప్ప? This is just you got to be logical and forget about how you do in BW. ఏం చేస్తే కరెక్ట్ అయితే చెప్పు. క్యూబ్లో ఆల్రెడీ 7724 అని డాక్యుమెంట్ ఒక 100తో ఉంది, 150 అని ఉంది ఈసీసీలో. 100తో ఉంటే దాన్ని మళ్ళీ 150 ఫుల్ లోడ్ కొడితే 150 వస్తుంది, క్యూబ్లో 250 అవుతుంది. కానీ యాక్చువల్ వాల్యూ ఉంది బస్ 150. మరి ఏం చేయాలి? డెల్టా రన్ చేయాలి. డెల్టా రన్ చేస్తే డెల్టా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? డెల్టా క్యూలోకి రికార్డ్స్ ఎప్పుడు వస్తే పోస్టింగ్ చేస్తే ఆ పోస్టింగ్ నీకు మిస్ అయింది అంటే మళ్ళీ ఎండ్ యూజర్ని వెళ్ళి పోస్టింగ్ చేయమంటే వాడు ఒప్పుకుంటాడు బస్? లేదా? దెన్ సో డెల్టా ఈజ్ రూల్డ్ అవుట్. నాకు క్యూబ్ అది ఉండేది. హౌ కెన్ ఐ డూ ఓవర్ రైటింగ్? చూడు నేను చేస్తే చూడు ఇంతేనా అంటావు చూడు. So not to have the data duplicate, what I'll do, first I'll go to this cube. Okay, ante delete. I'll do a select. How do I delete? I would like delete the record in the cube where my document number is 7724. How would you do this? Can I do select to delete? Can I do select to deletion? You forgot about select deletion. I'll go to manage of the cube, contents, delete selections, and I'll say what? Delete selections. What selection was it? Selection, immediate start, and so okay. Do you know selected deletion? తెలుసు అంటే ఈ సిచ్యువేషన్ నువ్వు వాడలే అంతే. అది బేసిక్. దట్ ఈస్ వాట్ మేక్స్ డిఫరెన్స్. Now done the deletion. Now what is the value of this document number 7724 in my cube? Now it's 0. If I can reload the complete value, will it become correct now? Yeah. So what I'll do, I'll go to my ECC. Yeah. First, suppose if there's already value in serif table, if you're filling it again, it will become double. So to be on the safer side, I'm deleting the data in the what? Serif tables. Then I'll run the statistical setup back. You want to run the statistical setup for what? Sales orders and some
and you won't run this for all the data or any particular document. Yeah, and then give some termination date and then single record kada can run in foreground అయిపోయింది. Now if you go to my serif table, it's a single record. Now I'll go to BW. I'll select one, and I don't have to give any selection because already my serif table has got only single record. If there is multiple, I can also specify it here. It's కొట్టినా ఓకే అప్పుడు ఆ డాక్యుమెంటే వస్తుంది. ఇది ఫుల్. ఇంకోటి దెర్ ఇస్ ఎ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ రిపేర్ ఫుల్ రిక్వెస్ట్ అని ఉందండి. ఇదే సేమ్ సినారియో. ఓకే, సపోజ్ ఇఫ్ యువర్ టార్గెట్ ఈస్ క్యూబ్, init after full after delta, any combination is fine, it does not throw any error. Okay, but if it is ODS, after init is processed, it does not allow you to do full bus. But ODS is another target in cube కాబట్టి if it is full init full, any combination is okay. But if it is ODS, you have already processed init and delta. Now if you load full, it does not accept full bus. Load అవుతుంది, while activation it does give you error saying full not required. Then what you do, then you do something called repair full request అంటారు. అంటే if you just select full and then run it, it is like normal full upload. After setting it as full here, go to scheduler menu and say the check what is property here, repair full request, and you see indicate request as repair and go to this becomes repair full request. If the target is ODS, you have to make sure you run repair full request. If it is cube, repair full request is also okay, normal full request is also okay, you don't have to worry. So you know now what is repair full request? Yeah. So one record, even if I give selection, it is still working it out, and then ఎందుకు నిన్న టూ వచ్చినట్టు. ఓకే, now does your value match up to the ECC bus? This is important. So fixed steps చెప్పేది కాదు. If there is some issue, you should be in a position to control that out. If you know the entire process, then you should be able to do. Okay, that is one. Okay, good. Now let me do some postings again. So I've done some postings. Now will you see things in delta Q now? ఉన్నాయి కదా బస్ రైట్. ఇట్లా ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటంటే, you remember we have initialized long back. Assume you have initialized 1 year back and you've been processing delta loads every day like this. Okay,
ఓకే, ఇలా ఉంది సిచ్యువేషన్ ఉంది. నౌ యూ గెట్ ఎ రిక్వైర్మెంట్ టు మాడిఫై an existing data source with a new field you wanted. You have a data source which is already initialized and delta loads are running daily already. Now I would like to customize this extractor by adding more field, one more field I wanted it. How will you do this? Adi క్వశ్చన్ అర్థమైంది కదన్నా. అంటే మళ్ళీ నేను డేటా సోర్స్ మార్చాలా, ఐ నీడ్ టు మెయింటైన్ ఎక్స్ట్రాక్షన్, ఐ నీడ్ టు డూ ఆల్ దోస్ స్టఫ్, రైట్? ఓకే, అంటే ఏం చేస్తే కరెక్ట్, ఎలా చేస్తే కరెక్ట్? I need to add the column. If I need to add the column, then I need to add the corresponding info bit, then bring it to cube, then reload all the data also. Ela I go to LBWE, maintain extract structure, maintain అంటే ఒప్పుకోదు అసలు. మీకు ఎర్రర్ వచ్చిందా? ఏదో ఫీల్డ్ యాడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. చూడారు, స్ట్రక్చర్ అప్లికేషన్ 11 కెనాట్ బి చేంజ్ డ్యూ టు సెలెక్ట్ టేబుల్ అని ఎర్రర్ పడుతుంది. ఇది చూసినా ఎర్రర్ ల్యాబ్లో వచ్చిందే, రాలేదా? సో విల్ గెట్ దిస్ వెన్ యూ బేసిక్లీ డీల్ విత్ ద డేటా సోర్స్ విచ్ ఇస్ ఆల్రెడీ బీన్ ఇన్స్లైస్ అండ్ డెల్టా సప్పెన్ రన్నింగ్. యాక్చువల్లీ ఎలాగ మరి ఎట్లా అర్థమైందన్న? క్వశ్చన్ అర్థమైంది కదా? గుడ్. సో ఇప్పుడు ఉన్న డేటా సోర్స్ నేను మారుస్తున్నాను. ఐమ్ గోయింగ్ టు చేంజ్ ఇట్. వాట్ ఐ డూ ఇస్, ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ ఐ నీడ్ టు క్లీన్ అప్ మై సెరప్ టేబుల్స్, అప్లికేషన్ 11. Okay, next, do I have my delta q? I need to clean my delta q. How do I clean my delta q? Chudu rendu unnayana issues. If I select this here, my q, and say delete, this will delete the q and data in the q also. Ikkada delete kodte. But if I go to smq1, which is outbound queue, and select your data source 2lis 11vh b74cl ని తీసుకుని ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయన్నా 3 LWs అదే కదా కొడితే ఓన్ క్యూ అట్లే ఉంటుంది, దాని లోపల డేటా డిలీట్ అవుతుంది. రెండు ఆప్షన్స్ చెప్పినాడు. డెల్టా క్యూలో క్యూ ఎత్తితే క్యూ పోతుంది, డేటా పోతుంది. ఓన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ డిలీట్ ఓన్లీ ద డేటా ఇన్ దట్ క్యూ, దెన్ smq1 అవుట్బౌండ్ క్యూలో చేయొచ్చు. Okay, boss? Now tell me, what is that I should do? Should I remove this queue? Sorry, that message serif tables and in I deleted serif tables. Now let me see if I can change. Did I delete delta queue? Records in the delta queue? No. Let me see if I can still maintain it now. Maintenance, and I try to add some field now. పోకూడదు పోయినా రాంగే. సో బికాస్ ఐ not dealt anything, I have not done anything to the delta queue yet. డెల్టా క్యూలో పోస్టింగ్స్ అట్లే ఉన్నాయి, అంటే కంట్రోల్స్ రన్ అవుతున్నాయి కదా. బిఫోర్ ఐ డూ ఆల్ దిస్ ఐ వుడ్ schedule the down time. వాళ్ళు ఆపింటాను ఆల్రెడీ. సో there are no more new postings are coming, but still there are some postings in delta queue. కొత్తవి ఏం రావడం లేదు కానీ I have scheduled a down time. There's no new things coming in, but still there are some old postings are still in delta queue. Should I clean that out? I have deleted several tables. I should clean my delta queue also. Etla clean chesta? LBW, sorry. ఇట్లా పట్టుకొని డిలీట్ కొట్టచ్చు, లేదా రికార్డ్స్ డిలీట్ చేయొచ్చు. ఏది ప్రిఫర్ చేస్తావు? రికార్డ్స్ డిలీట్ చేస్తావు, క్యూ డిలీట్ చేస్తావు?
రికార్డ్స్. అంటే నీకు ఇంపోర్ట్ రికార్డులు నీకు వద్దా? రేపు పొద్దున మళ్ళీ కావాలంటే ఇంపోర్ట్ రికార్డులు వస్తాయి నీకు మళ్ళీ. నువ్వు డిలీట్ అంటున్నావే, నీకు 3 ఉండవు. దెల్ బి సంథింగ్ 10,000 20,000 పోస్టింగ్స్ ఉంటాయి. డోంట్ యూ నీడ్ దోస్ చేంజెస్ ఇన్ BW? Yeah. So it's not about deleting, it's about whatever the data is already there in the queue, take that into BW bus. Why you want to delete? మనం డిలీట్ అంటే డిలీట్ కాదు క్వశ్చన్. డిలీట్ అంటే నీకు ఎత్తిపోయిందంట, ఇంట్రూ అయిపోయింది అన్నట్టు. సరే ఇంటికి పోయి రమ్మన్నా. సో ఇఫ్ you're deleting, you're losing those changes. Okay, so what you do is I'll go back to BW. Okay, if I run the delta, will the records from delta queue will cleaned up? BWలో డెల్టా రన్ చేస్తే డెల్టా క్యూలో ఉన్న రికార్డ్స్ వచ్చేస్తాయి కదన్నా. నీకు మొత్తం ఫ్లో మీద ఫుల్ కంట్రోల్ ఉండాలన్నా. ఏది ఆన్సర్ చేసినా ఫ్లో పర్ఫెక్ట్ కంట్రోల్ వచ్చిన రికార్డ్స్ వచ్చినాయంటే ఇప్పుడు డెల్టా క్యూకి వెళ్తే ఏమైనా క్లీన్ అయినా చూస్తాం. ఇంకేడానికి అట్లే మూడు ఇంకా అట్లే ఉంది. ఎందుకు మూడు అట్లే ఉంది? Already I've blocked my users. Already downtime is scheduled, so no new postings are coming, and I'm trying to clean my queue. I've run my delta load, so all the delta records from delta queue should go in. But still it is showing 3 entries. Why? What is that 3? Repeat delta entries are still there. So 3 indicates 3 LUWs both in delta and delta repeat, or any one also. Yeah. ఇంకా డెల్టా రిప్లేషన్లు అట్లే ఉన్నాయి కాబట్టి అది ఇంకా డేటా జీరో కాలేదు. ఎస్ఎన్ఎస్ దాన్ని కూడా తీసేయాలి. లవ్ విల్ రిమూవ్ దిస్. See what does it say? When does the repeat delta entries go? When the next delta is successful. Run the delta once again so that it does bring in 0 records, but the delta queue, repeat queue will get cleaned out. Yes? Measure queue cleaned up, and since my users are already blocked, there are no more postings come up. What was already posted, I took them to BW by doing delta twice. First delta it brings delta records and it cleans the next repeat delta also when you do a just a dummy delta bus. Itla queue clean chestunna. Now I will do my changes. Let's have something like P1 number. నేను పికప్ డేట్ యాడ్ చేశాను, అట్లా ఐడి ఉండలేదు నాకు వద్దులే బస్. P1 number was the one. I did select. This is what is BSTNK. So to reflect the changes, should I do replicate data source? If I replicate the new data source, I'll go to RSDS. But if it's already replicated, I can just right click on this data source and replicate metadata. What was the field which we added? BTSNK something. What was it? BSTNK. So to get that new field appended when I replicate it, but this field is not mapped to any of those this thing. So I'll change my info source, something Z doc something. I have something like doc.
I have this something, I can use this. కానీ ఇది నమ్సి అది క్యార్ అనుకుంటాను. Let me see extract structure. So I want to see that field definition. Char, what is this? 20. So I cannot use this. Okay. So should I change these transformations now? Done. So I formulate this change to complete flow. Now if I just run the next, again I'll release locks. If I start just doing normal delta, what happens? What are the new field you appended? It will start getting filled only for the new records. But whatever the historical data was, let's say I appended new info object now, and it will be blank now for all the records. If I just process normal delta, it will only for the new records what is coming in will get that field, the column field. But whatever the historical data was, let's say I wanted to fill even for historical data also. I need to fill the value for this column even for all the historical data. Then the only option is I need to drop the data in the cube, reload all the data back from ECC. Now do I need to reinitialize the data source again? Yes or no? So I'm going to, what is this? Drop all the data in the cube. Delete direct. ఇంకో క్యూలో బ్యాకప్ పెట్టుకుని in the safety side. So I've deleted it. Now should I reinitialize again? మళ్ళీ reinitialize అంటే మళ్ళీ అంతే, మళ్ళీ సేమ్ ఫ్లో. Table, statical setup is all common again now if I need to reinitialize. So if I need to reinitialize, should I go to EC? Sorry. I should go to ECC and should I delete setup tables now? And then should I run the statical setup? Yeah. Once this is done, what happens? It will fill all the data setup tables. Again, I need to initialize. So again, I need to run the init in BW.
But once you have run the init, will it allow you to run the init again? Init run చేసినాక మళ్ళీ init run చేయనిస్తుందన్న, మరి అప్పుడు ఏం చేయాలి? So job is done. So it would have filled the data in the SAP tables now. Yeah, okay. So I'll go back to what BW. మళ్ళీ యూనిట్ రన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. ఏమంటాం లేదా? మామూలు ఒప్పుకోదు. ఇట్ డస్ నాట్ అలౌ యూ టు రన్. అది డెల్టాస్ ఆల్రెడీ లోడెడ్ ఫర్ రిక్వెస్ట్, సో నో యూనిట్ పాసిబుల్ అని అట్లా మెసేజ్ రావాలి. ముట్టుకొని ఇది యాక్చువల్గా చూడు, ఇప్పుడు ముట్టుకొని ఇవ్వడం రన్ చేయనిది అన్నట్టు. ఇప్పుడు ఏంటంటే డిడ్ ఐ డిలీట్ హిస్టారికల్ డేటా ఆల్రెడీ, వాట్ వాజ్ ఆల్రెడీ లోడెడ్, మొత్తం క్యూబ్లో డిలీటెడ్ ఇట్ బస్. ఇది ఇంపార్టెంట్ అగైన్, వెన్ init is already run and if you want to rerun the init again, what is the difference between init and full? Both would bring historical data, but init will bring historical data and enable some parameterized setting in the source to collect delta records. What are the delta queue maintenance? Yes sir, అంటే when you have run the init load, the data source was maintained in the delta queue like this, 2lis 11 vhdr. ఈ ఎంట్రీ ఎప్పుడు వచ్చిందన్నా? నువ్వు బీడబ్ల్యూ ఇనిట్ రన్ చేసినావు. వెన్ యూ రన్ ఇనిట్ లోడ్ ఇన్ బీడబ్ల్యూ, ఇట్ హెస్ బ్రాట్ హిస్టారికల్ డేటా అండ్ ఆల్సో సెటప్ డేటా సోర్స్ ఇన్ ది డెల్టా క్యూ. టూ థింగ్స్ ఇట్ హెస్ డన్. బట్ వాట్ ఎవర్ ద హిస్టారికల్ డేటా వాజ్ లోడెడ్, ఐ ఆల్రెడీ deleted manual in the queue already. That is taken care. But should I clean this queue also so that I can rerun my delta again? Init again. What వచ్చేసి I can delete it from here. Okay. Or look at this. ఇక్కడ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ముందు రన్ చేసిన యూనిట్ని క్యాన్సిల్ చేసి మళ్ళీ రన్ చేయాలి. అసలు ఎట్లా అంటే లుక్ అట్ దిస్, గో టు స్కెడ్యులర్ మెను and you see the option, what is this? Initialization options for the source. What are the installations we have done in the source, cancel that out. Yeah, so I'll click on this. This was actually the init request what we loaded on the other day. Load చేసిన రిక్వెస్ట్ ని క్యాన్సిల్ చేసినట్టు అని చెప్తున్నానట. Select this request and say what? Delete. ఈ ల్యాబ్లో మెసేజ్ చదువుకోండి. ఇది అయిపోగానే వాట్ హ్యాపెన్స్, ఇప్పుడు నీకు 2ls 11 vhdr క్యూ కనిపిస్తుందో చూడు. 2ls 11 vhdr ఉందా? ls 11 vhdr bw4cl లేనే లేదు, క్యూ తీసింది. యూనిట్ రన్ చేసినప్పుడు క్యూ ఎట్లా పెడుతుందో, ఇఫ్ ఐ డిలీట్ యూనిట్ డేటా కాదు, ఇనిషియలైజేషన్ సెట్టింగ్ డిలీట్ చేస్తే క్యూ వెళ్ళిపోద్ది అన్నట్టు.
So now once that is done, I can freshly start running. Normally delta read over page. I have cancelled the init options on it. Then when I delete the installation from here, it does not mean I'm not deleting historical data. I am only cancelling the installation settings in the source. Installation run చేసినప్పుడు ఏ సెట్టింగ్ చేసుకుందో అవన్నీ క్యాన్సిల్ చేస్తున్నట్టు అంతే. ఓకే బస్ అండ్ నౌ ఐమ్ గోయింగ్ టు రన్ ది init again. ఇప్పుడు init రన్ చేయగానే మళ్ళీ ఇప్పుడు డెల్టా క్యూ వస్తుంది. టూ LIS 11 VHDR BW7 మళ్ళీ వచ్చింది. Again we have run init. Again it has set up the installations in the source so that delta queue is enabled. Now it can start capturing delta records. So did you understand repair full request, cancelling out the installation, and how do you rerun the init again? Okay na? Just practice reinstallation like this. ఇంకా దానిలో ఇంకా కొద్ది పాయింట్ తెలుసుకునేది ఉంది. I'll get back to that again tomorrow. Okay. Now there's other two update modes. One is serialized v3 update and what is this? Unserialized v3 update. ఇది ఏం చేస్తుంది అని we'll discuss more tomorrow, but only for navigation part I'm going to show now. Yeah. So if you look at serialized v3 update, it's pretty much same. Only thing is what? How you bring historical data is pretty same, but how you delta records of process is slightly different. Look at this. It gets into what? When you do the posting, first the LUWs ఉంటాయి కదా, they get into something called, what is here? Update queue. What is the T code here? SM13. Then when you run the v3 job on what run చేయాలన్నట్టు, we need to run one more job, then it collects documents from update queue to what? Delta queue. Now from delta queue again delta replacement same again, when you run delta it comes into BW. అది అంటే రన్నింగ్ ఆఫ్ అప్డేట్ క్యూలో అప్డేట్ కావడము, v3 జాబ్ రన్ చేయడం మాత్రం ఎక్స్ట్రా దీంట్లో. సో విల్ సీ దట్ హౌ డు ఐ రన్ v3 జాబ్. I should see the postings update queue. We should see that now. Yeah. Nakanta fine enna. I just want to same data source. I would like to delete all the data now again. నేను కన్ఫ్యూజ్ చేయలేదు కదా బాస్, ఎక్కువ చెప్పి ఏమైనా కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నాను బాస్. ఐఎమ్ డిలీటింగ్ ఆల్ ది డేటా, దెన్ ఐఎమ్ క్యాన్సిలింగ్ వాట్ ఇనిషియలైజేషన్ వాట్ వాస్ డన్, then I'm going to ECC. I'm deleting the SAP tables also. మొత్తం క్లీన్ చేసిన అంటే it is not done anything on it. Now I'll go to what? అంతా సేమ్ ఫీల్డ్స్ సేమ్ సెట్టింగ్స్. I'll inactivate the data source and change update mode to what? Unserialized v3 update. And then what? Activate data source. That's it. It's all. Now I shall replicate the data source. When you replicate, make sure you reactivate the data source again. When you reactivate data source, make sure you reactivate the transformations again. Done. Okay. Again flow is ready. I should start initializing data again through what? Through unserialized, serialized rendu same untundana. Don't worry, we'll see that later. So when you do postings, it should come into update queue. Again when you run v3 job, it collects into what? Delta queue. And when you run delta load in BW, it comes from delta. And if delta load fails, you run what? Repeat delta, which delta queue can give you present delta plus previous delta records also. Okay guys? And running this installation is all same except v3 job ఒకటే కొత్తది, అన్ని స్టెప్స్ అన్ని కామన్.
let me do out. So I'll get into what again I'll get into I'll schedule downtime, logged users, everything is done. Now I'll start filling what I'll make sure I'll delete this rev tables. Yeah, okay, లేదా ఉంటే క్లీన్ అయ్యేటట్టుగా అంతే. Yeah, I'll go to OLS 7 BW and I would like to initialize. నాకు అంతా ఇన్స్టైల్ చేసే టైం పడుతుంది. I don't want to waste time, so ఆ 10 రికార్డులు చాలన్నా. నేను ప్రాక్టీస్ కాబట్టి చేస్తున్నా, టైం ఎక్కువసేపు పట్టుకోండి. అయిపోయింది. Now I shall go back to BW and what I'll do the init load. Yeah, what is init load? Now as soon as init was run, if I go to here, now will I see the data source enabled for delta Q? Right, now let's do the postings. Now we're going with which update mode? Unserialized v3 update. So when I do posting, will it update that LUW directly to delta Q, or it updates to update Q? Update Q. Then when you run v3 job from update Q, it will go into what? Delta Q. Let me do some posting. Except changing order quantity, I don't know anything else. Okay, I only know that. So that is one posting. 772425, one more posting. Not done. So I change 2 records, 1 posting. Yeah. And the T code for update queue is SM13. Okay, go here. You see 1, 2, 3. Each entry is 1 LUW. Do you see the date and time when they have been posted? There is one at second 7, 18, 38. Time, date time undi, when at what time they were being posted. Now first change, చూద్దాం data చూడాలన్నట్టు. I want to see the data. Double click on this. Okay, you see a queue called MCX update 11. మనం దీన్ని పట్టుకుని just say display updated data. ఇలా multiple tables here. Header item. What is I'm relevant to what? Header tab. Header extra structure underscore tab. Select this and double click. Idana posting 7724 7724 after. Before is 1494, after is 1867. That was one posting. Next posting, double click this. Header 772525. 30 and 31, before and after. And if you see the third record, one 5423, which is a new record. Yes or no? Yeah. But if I go to delta Q, do you see any records here? VHDR. All the postings are collected only to what? Update queue. But when does the records come from update queue to delta Q bus? V3 job. Now I am running V3 job now. Yeah. Now when you want to run V3 job for which application? 11. V3 job is also not for data source specific, for entire statical setup, and V3 job is all for entire application bus. So for application 11, now there is a link called what is this here? Job control and gotti. ఎప్పుడు స్టార్ట్ కావాలా ఇమీడియట్ డేట్ అండ్ టైం అంతా సెట్ చేసి స్టార్ట్ కొడితే రన్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ హౌ యూ రన్ ద జాబ్. ఓకే,
కానీ రియల్ టైంలో ఇలా రన్ చేయరు అన్నట్టు. ఊరికి జాబ్ కంట్రోల్ పోయి ఇమీడియట్ పెట్టి షెడ్యూల్ జాబ్ రన్ అవుతుంది అన్నట్టు. బట్ ఐ వాంట్ రన్ దిస్ ఎవ్రీ డైలీ వన్స్ ఆర్ అవర్లీ వన్స్ డిపెండింగ్ ద రిక్వైర్మెంట్. అక్కడ అవర్లీ పెడితే అవర్ రన్ అయిపోతూ ఉంటుంది. బట్ దే డోంట్ షెడ్యూల్ ద జాబ్ యూజింగ్ దిస్ లింక్ బికాస్ వై అంటే now LBW, if you got to schedule the V3 job in this format, I need to have access to this T code LBWE. In the real time, they don't give me. First time when I'm doing initialization, they will give me, but after that I will not have access to this T code. So suppose sometime V3 job has failed, I want to reschedule it, they will not give me authorizations. ఎవరికి మెయిల్ పెట్టి ఒక వారం 10 రోజుల తర్వాత ఇస్తాడండి, అప్పుడు కానీ నా పని అయిపోయింది. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు యూజ్ దిస్ మెకానిజం టు షెడ్యూల్ V3 జాబ్ బికాస్ ఐ నాట్ హ్యావ్ ఆథరైజేషన్స్ టు చేంజ్ ఇట్ బ్యాక్ ఆర్ టు రీషెడ్యూల్. సే ఫస్ట్ టైం ఇస్తాడు వాడు షెడ్యూల్ V3 జాబ్ అవర్లీ పెట్టిట్టో, తర్వాత నీకు 2 hours మార్చాలా ఒప్పుకోవడం. ఎవరికి ఏందేదో చెప్పాలి. ఓకే, సో అవన్నీ లేకోకుండా ఐ విల్ గో ఇన్ డిఫరెంట్ వే. ఓకే, రియల్ టైంలో ఇలాగే చేస్తారు అన్నట్టుగా. యూ విల్ హ్యావ్ ప్రోగ్రామ్ కాల్డ్, ప్రతి అప్లికేషన్కి ఒక V3 జాబ్కి ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. టు రన్ V3 జాబ్ ఫర్ అప్లికేషన్ 11 you'll have one program. To run V3 job for application 12, 13, 02, 3, 5 అన్నిటికీ ఒక్కోదానికి ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. RMBW V3 స్టార్ ఇది. సో దీస్ ఆర్ ద ప్రోగ్రామ్స్. దిస్ ఇస్ ద ప్రోగ్రామ్ ఫర్ V3 జాబ్. RMBW V302 అంటే పర్చేసింగ్. అంటే లాస్ట్ 2 numbers ఆర్ ద అప్లికేషన్ నంబర్స్. ఓకే, మంది 11 కదా, RMBW V311. దిస్ ఇస్ ద ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసిన ఆ V3 జాబ్ రన్ అయినట్టు అన్నట్టు. బట్ ఐ వాంట్ దిస్ జాబ్ టు రన్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్. ఇప్పుడు ఇట్లా కొడితే ఎగ్జిక్యూట్ అయిన 4 rounds ఎగ్జిక్యూట్ అయినట్టు కదా. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ బేస్ మీద ఒక జాబ్ క్రియేట్ చేసి అది షెడ్యూల్ చేస్తాను అన్నట్టు. అల్టిమేట్ V3 జాబ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, దిస్ కోడింగ్ ఇన్ ది, ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ కావాలి యాక్చువల్లీ. సో ఐ విల్ షెడ్యూల్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ టు రన్ ఇన్ ది బ్యాక్గ్రౌండ్ అన్నట్టు. అది కాన్సెప్ట్. హౌ విల్ ఐ డూ దిస్? How do you create a background job? And SM36. 37 is to see the status. To create a new job, we get it SM36. Okay, go to SM36. ZBW V3 11 daily or hourly daily job. Itla pair ichesi. Okay, and then you click on the button. What step lo program a program kavalo idana RMBW V311 is fine. Save. So ఈ జాబ్లో స్టెప్లో పోయి ఆ ప్రోగ్రామ్ నేమ్ ఇచ్చినాం. అండ్ వెన్ డూ వాంట్ దిస్ టు రన్ బస్ ప్రస్తుతానికి ఇమీడియట్ ఒకసారి అయితే చాలు. బట్ ఇన్ రియల్ టైమ్ విల్ సే ఇమీడియట్ పీరియడిక్ జాబ్, పీరియడ్ వాల్యూస్ డైలీనా అవర్లీనా పెట్టేస్తాం. పెట్టి సేవ్ కొట్టి నా జాబ్ రన్ అవుతూ ఉంటుంది అంతే. యూ డోంట్ డూ దిస్ మాన్యువల్. వన్స్ యూ షెడ్యూల్ దిస్, automatically end users will be doing posting, it will be coming into update queue, automatically V3 job runs in, it will be pushing into what? Delta queue, and automatically delta loads will be running in BW, which will take it to BW. Okay, నాకు పీరియడ్కి ఏమో ప్రస్తుతానికి ఒకసారి రన్ అయితే చాలని పెట్టుకున్నా. సో వేర్ విల్ యూ సీ స్టేటస్ ఆఫ్ ద జాబ్? SM37లోకి వెళ్ళి ఇప్పుడు ఆ జాబ్ స్టేటస్ చూడాలి. ఏమైంది? ఆల్రెడీ రన్ అయిపోయింది. ఒకసారి రన్ చేసిన పీరియడికల్గా అయితే డైలీ ఒకసారి ఆటోమేటిక్ రన్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ద V3 జాబ్ ఈజ్ రన్ అయితే ఇఫ్ ఐ గో టు SM13 ఐ విల్ నాట్ సీ ఎనీ ఎంట్రీస్. లేవు. వన్స్ ద V3 జాబ్ ఈజ్ డన్, ఇట్ టేక్స్ ఆల్ ద LUWs ఫ్రమ్ అప్డేట్ క్యూ అండ్ పుట్స్ దెమ్ ఇంటూ వాట్. ఇప్పుడు యాడ్ కనపడలేదు నీకు. ఇంకా మళ్ళీ డెల్టా క్యూ కాన్సెప్ట్ సేమ్. 2LIS 11 VHDR BW74CLNT 1. Actually 3 ఉండాలి కదా. You did 3 postings, 3 LUWs, but it says 1. In case of direct delta, 1 indicates 1 LUW. In case of unserialized V3 update, 1 indicates 1 segment. ఆ 3 LUWsని ఒకటే సెగ్మెంట్ లాగా చేసి ఉంటుంది అన్నమాట. సో నంబర్ ఈజ్ 1, బట్ ఇంటర్నల్ యూ విల్ సీ ద 5 records. 5 2 చేంజ్, ఒకటి న్యూ రికార్డ్. డౌన్స్ అండ్ 2 for before after, డౌన్స్ అండ్ 2 before after, and this is a new record. Direct delta లో 1 indicates 1 LUW, but in case of unserialized V3 update in the delta queue, 1 indicates 1 segment. ఈ అన్ని LUWs ఒకే సెగ్మెంట్ కేసి కొట్టింటుంది డెల్టా క్యూ, అందుకు ఒకటే చూపిస్తుంది నంబర్. మళ్ళీ విల్ స్టిల్ సీ దిస్ ఫ్రమ్ కాన్సెప్ట్ సేమ్. మళ్ళీ విల్ ఇట్ హ్యావ్ అగైన్ డెల్టా రిపిటేషన్ అగైన్. సో నౌ యూ గో టు BW అండ్ స్టార్ట్ షెడ్యూలింగ్ యూర్ డెల్టా లోడ్. డెల్టా కొట్టి 5 రికార్డులు రావాలి.
అంతే ఇంకా వరుస పెట్టి the end users will be doing posting, it will be coming to update queue, then you keep scheduling v3 job, it keeps correcting delta queue, and when you run delta it comes into pw. Okay, అంతే. This is your unserialized v3 update.